नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, शहर बेंगलुरु में मास्क रोड, फ्रेजर टाउन, आस्पायर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मुनक़द किया गया, जो डॉक्टर मोहसिन पाशा MBBS फार्मर मेडिकल डायरेक्टर मेडिस्कोप हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, प्लेना गार्डन, बेंगलुरु, मेडिस्कोप के बानी रहे, मेडिस्कोप के मेडिकल डायरेक्टर रहे और यहाँ उन्होंने बड़े अजीम खिदमात हेल्थ केयर के लिए उन्होंने किया है। इसको आज तक शहर बेंगलुरु के लोग भूल नहीं पाए। इतने अच्छे खिदमात उन्होंने यहाँ बीमारों के साथ ऐसा सलूक किया है जिसके लिए आज भी डॉक्टर मोहसिन को याद किया जाता है। कल बरोज़ा इतवार 6 अगस्त आस्पायर हॉस्पिटल में एक फ्री कंसल्टेशन हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर श्रीकांत KN, जो लंदन से डिग्री हासिल किए हुए हैं, जो जॉइंट पेन के भी माहिर हैं, इनके सरपरस्ती में ये हेल्थ कैंप चलाया गया, यानी नी हेल्थ कैंप रखा गया, जिसमें बेंगलुरु के बहुत सारे लोग, फ्रेजर टाउन के अतराफ व अकनाफ, शिवाजी नगर के अतराफ व अकनाफ, पुलकेशी नगर असम्बली हल्के के अतराफ व अकनाफ का एक हुजूम इस कैंप में शामिल हुआ, अपने बीमारियों डॉक्टर साहब के सामने पेश किया। सब ने अपने नी पेन, जॉइंट पेन और बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर जहां पुराने दर्द रह जाते हैं, ऐसे पेन का दर्द का इलाज के लिए सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये फ्री हेल्थ कैंप चलता रहा है। यहाँ जॉइंट पेन का इलाज ऑपरेशन के ज़रिए नहीं, बग़ैर ऑपरेशन के दवाइयों के ज़रिए किया जाता है। बहुत ही कम दामों में, बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम पैसों में इलाज होता है। शहर के मारूफ मकबूल वेरी पॉपुलर डॉक्टर मोहसिन पाशा, जो शहर बेंगलुरु के मेडिस्कोप हॉस्पिटल में बहुत अच्छे खिदमात अंजाम दी थी, आज आस्पायर हॉस्पिटल के वो मेडिकल डायरेक्टर हैं और यहाँ के पूरी हॉस्पिटल की निगरानी इन्हीं के ज़िम्मा सौंपी गई है। ये मोहसिन पाशा एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही उम्दा इंसान, इनके खिदमात को लोग बार बार याद करते हैं और इनके इस पुरखुलूस खिदमात से सामने वाला पेशेंट जिसकी बीमारी में मुलविस होता है, इनकी बातचीत करने के तरीक़े से वो आधा अच्छा हो जाता है। आस्पायर हॉस्पिटल की इब्तदा चंद ही महीनों पेशतर हुई है। यहाँ के खिदमात, यहाँ के सर्विसेज को देखते हुए चारों तरफ से लोग यहाँ आने लगे हैं और मोहसिन पाशा यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर होने की वजह से पेशेंटों की भीड़ बढ़ रही है और हमने यहाँ न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि सऊदी अरब के भी पेशेंट यहाँ दाखिल होने के लिए मुसरत का इजहार कर रहे हैं। हमने मदीना मुनव्वरा के एक पेशेंट से भी हमने बात की है, उनसे इंटरव्यू लिया है, आप इस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। जनाब डॉक्टर मोहसिन पाशा ने डॉक्टर श्रीकांत KN MBBS FRCS इंग्लैंड, TR एंड आर्थो लंदन, MSc T&Q वाशिंगटन UK वगैरह से डिग्री हासिल की है। बड़े ही तजुर्बेकार, बहुत ही संजीदा मिजाज, बहुत ही खिदमत गुजार डॉक्टर श्रीकांत हैं। उन्होंने नी पेन का यानी जॉइंट पेन का इलाज करने में माहिर हैं। इनके खिदमात इस हॉस्पिटल को लिए गए हैं। आज फ्री हेल्थ नी पेन कैंप सुबह से शाम तक चलता रहा, जिसमें लोगों ने श्रीकांत साहब से मिलने के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं कि बरसों पुराने दर्द को एक इलाज का रास्ता मिल गया है। इस तरह की खुशी का इजहार कर रहे हैं। हॉस्पिटल की एक स्पेशलिटी क्या कर, फुल्ली इक्विप्ड फैमिली ओरिएंटेड मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है।
मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो जो होना है वो तमाम सहूलतें मुहैया की गई हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस और कम रेटों में बहुत सारी रियायतें रखी गई हैं और आवाम को चाहिए कि बिलखुसूस इस हॉस्पिटल को एक बार विज़िट करें, अपने बीमारियों की जांच करा लें। यहाँ वहाँ बड़े हॉस्पिटलों को जाकर लाखों रुपये खर्च करने के बदल यहाँ मुख्तलिफ सहूलतें रखी गई हैं। फ्रेजर टाउन में ये एकदम हाईटेक हॉस्पिटल है, हर तरह की सहूलतें यहाँ मुहैया की गई हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार डॉक्टर मोहसिन साहब से मुलाकात करके आसपास हॉस्पिटल में किन किन सहूलतों की वो रखा गया इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आप विज़िट कीजिए। आई एम डॉक्टर मोहसिन पाशा। शायद आप सब लोग मुझे जानते हैं। आई एम द फॉर्मर डायरेक्टर मेडिस्कोप हॉस्पिटल। मेडिस्कोप हॉस्पिटल अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे हाथ में नहीं है, बट अल्लाह मेरे हाथ से और ख़िदमत रखा था कि मुझे ये एस्पायर हॉस्पिटल जो फ्रेजर टाउन में है, मुझे उसके खिदमतदार बनाए गए हैं। तो इंशाल्लाह आई एम एट योर सर्विस। शायद अल्लाह हम भी हमारे हाथ से खिदमत लेने के लिए चाहता है, इसीलिए आई हैव कम बैक टू एस्पायर हॉस्पिटल एट योर सर्विस। जो खिदमत हम मेडिस्कोप में दे रहे थे, आई प्रॉमिस वी विल मेक श्योर दैट विल गिव द सेम सर्विस एट एस्पायर हॉस्पिटल एट द सेम कॉस्ट। हम फ्रेजर टाउन में है, वन ऑफ द पॉश एरियाज़ इन बैंगलोर। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल भी बहुत पॉश है, एंड इसके साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट के चार्जेस रखे हैं हम, दे आर वेरी रीजनेबल। एंड आज हमारे साथ डॉक्टर श्रीकांत जो लंदन में पढ़े। He is qualified from one of the big hospitals in London. He has 5-6 qualified degrees. And जब वो बैंगलोर आए तो मेरे से मुलाकात हुई। एंड अभी फ़िलवक्त हमारी खुशनसीब है कि श्रीकांत सर इतने बड़े डॉक्टर who agreed to come to our hospital, for which I'm highly indebted to you, sir. And he decided to come out with a technology जो डॉक्टर साहब लंदन में कर रहे थे। एंड ये टेक्नोलॉजी है कॉल्ड जॉइंट विडो, जो बेंगलुरु में कहीं नहीं थी, कर्नाटका में कहीं नहीं थी। इट स्टार्टेड ऑफ विद ग्रेनीगल्स हॉस्पिटल। आफ्टर दैट व्हेन आई मेट डॉक्टर, ही सेड क्यों नहीं यही सर्विस एट अ लेसर कॉस्ट हमारी एरिया में करें तो कितना आसान होएगा हमारे पेशेंट्स को। एंड द की वर्ड हियर इज़ क्योर जॉइंट पेन्स विदाउट सर्जरी। आजकल ऐसा है कि हर आदमी को जॉइंट पेन्स की बीमारी इतनी है कि इवन एट द एज ऑफ 40 years नाउ पीपल आर प्रिटेंडिंग पीपल हैव सच प्रॉब्लम्स विच आर बियॉन्ड 50-60 years को जो आदमी को तकलीफ रहती है, वही तकलीफ 40-50 years में आ जा रही है। एट दिस एज इफ़ यू आर एबल टू ट्रीट देम, ये बीमारी बढ़ के नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करने का मौका नहीं रहता। तो इसीलिए ये सर्जरी अडॉप्ट किए हैं, वन न्यू टेक्निक वी हैव अडॉप्टेड, जिसका तुम्हें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डॉक्टर श्रीकांत विल गिव यू। सो ओवर टू डॉक्टर श्रीकांत। Thank you very much for a very kind introduction. Thank you very much for our digital media partners here. I'm very happy to be here. Brief introduction about myself. I'm Dr. Shrikant Kain. I'm a consultant joint replacement surgeon and robotic and reconstructive surgeon from England. So I trained extensively in England in some of the top hospitals in the UK. I worked very fortunate to have worked in 4 out of 5 specialist orthopedic hospitals in the UK, which are called centers of excellence. Why it is called centers of excellence means they do the maximum number of joint replacement surgery in the UK, and their infection rate is very less. Less than 0.3% is their infection rate. So even in UK, the infection rate after joint surgery is around 3%. But these centers have, because of their high numbers and very disciplined approach, have got infection rate less than 0.3%. So which is very rare in the world. So India infection rate could be around 10-15%. So having worked there, I want to bring all those techniques and standard operating procedures to benefit our people here in Bangalore, Karnataka and India. And also I'm very fortunate to have associated with Dr. Mohsin. And our plan is to bring 2 new revolutionary technologies for the first time in Karnataka to Bangalore, India, and to our hospital here, which is Aspire Hospital. And briefly I'll give a real life story. This happened just last week. I met a doctor, not a patient, a doctor. He's a general practitioner, and he had arthritis. He had, I think, a grade 2 arthritis.
and he was a little bit on the obese side, and he met one more orthopedic surgeon in a very big hospital, Astor Hospital, and he told me, this is a story he told me: sir, I had knee pain, and the doctor said don't undergo knee replacement, but I forced him to do the knee replacement surgery for me. So he had a very, what is called as a complex primary knee replacement, bilateral single shot operation, and I looked at the x-ray looked great and everything, but despite operation, it's now 2 years since operation, he is in severe pain. And he has gone back to surgeon. He said, sir, I had operation, you are the best doctor, one of the best doctors in Bangalore, why is that I'm in pain? And the doctor told him, see, I've done my work, there's nothing else I can do for you. Okay. So, this is the real situation in India, where, people with early arthritis, stage 1, stage 2 or stage 3A, what we call, they are, undergoing knee replacement left, right and center. And when they end up in problem like this, pain after knee replacement surgery, there is no solution. They are really stuck. They can't do. So this is where this new technology, revolutionary technology called joint video comes in. Because India, it's the second largest knee pain sufferers in the world, Indians. So we have got 20 million patients who suffer from knee and hip arthritis. And today is a very, very special, auspicious day for all the orthopedic surgeons in the country, because the Indian Orthopedic Association is celebrating the Bone and Joint Week. And 4th of August was the day when the IOA was created, several decades ago, and every year we do this special kind of program, and today is the last day of the Bone and Joint Week. Hence we are doing this free camp. We have seen number of patients in Asper Hospital for free, assessing knee arthritis and trying to give them advice and treatment and all. And this is a great service that we are all the orthopedic surgeons in India do for our patients without commercial interest, for the patients. So on this such an auspicious occasion, I'm very happy to launch this joint video, what we call as, which is a very, very simple procedure. So for grade 1, grade 2 arthritis and early grade 3 arthritis, this is like Ramabana as they call. That example of the doctor who had surgery and still in pain and goes back and he says, the surgeon says, I can't do anything, you forced me to do the operation on you, is a very typical thing in India. Okay, so these patients are best avoided, because we had a research paper which happened in Oxford around 4 to 5 years ago. It's called as partial cartilage thickness lesion, PTCL. I told the doctor same thing, you had a PTCL, partial cartilage thickness lesion, and research in Oxford has clearly proved that if you have a joint replacement surgery for such a condition, it will become worse. So he is one of the typical patients who is like forcing joint replacement surgery and very early arthritis, ending up in big trouble now. So he needs a major revision reconstructive surgery to correct it now, so which will be very expensive also. But here what we do is we basically assess the patient properly. This is a very evidence-based treatment. So the new treatment has been approved by the DCGA, which is like the American FDA. So it is a very, very approved kind of treatment by the government of India. Second thing is that all the insurance in India have approved this procedure. So patients can get cashless facility also. So insurance will not approve unless the treatment is foolproof. So this is a very foolproof kind of treatment. So where it is like a short stay, almost like a daycare procedure, where we take fat. All of us have a lot of fat in our abdomen, so we take a little bit of fat, we process it through a patented technology from overseas, and by processing we produce what we call as a joint video or the SVF that we graft into both the knees. That starts regenerating the cartilage, particularly grade 1, 2 and 3A. It starts regenerating and the patient doesn't need a knee replacement surgery, which is very, very popular in India. So God-given knee is the best, because I've been in India for last 7-8 years. I am very academic, so I keep on presenting to our own orthopedic community in Bangalore Orthopedic Society, Karnataka Orthopedic Association, or even in Indian Orthopedic Association as well. And that's what I tell them. Knee is a 3-dimensional structure. If you look at the X-ray and do a knee replacement surgery, you are giving a 2-dimensional solution to a 3-dimensional problem. Then problem comes. So for knee, you have to give a 3-dimensional solution. Joint video is one such solution, and the new robotics that I have launched in Karnataka called Iron Man Robotics is again a 3-dimensional solution, because what it does is, unlike the existing robots in Bangalore, which are 10-15 crores, it is not that expensive, but at the same time, it responds to my voice command. I tell, show me the backside of this person's knee.
then it will show me by virtual reality the backside of the patient's knee. It will tell me how exactly precisely to cut. So this kind of game-changing technology has not come to Karnataka, and I'm very proud to introduce Ironman robotics also for the first time in Karnataka. I'm hoping to use Aspire Hospital to do this new procedure also, and I think these two are two revolutionary changes that we have done. Okay, I'm very fortunate to have trained by British Knee Society President, and I am an India and Southeast Asia coordinator for the Bristol Hip Arthroplasty Meet, with one of the most famous hip meetings in the world, and I've been bringing it, educating thousands of orthopedic surgeons in India and Southeast Asia. Last year we brought it with the help of Indian Medical Association Bangalore, and more than 1,000 doctors, orthopedic surgeons, benefited from it by listening to professors in London, sitting at home, in Kashmir, in Srinagar, in Tinsukia, in Malda, in Mumbai, in Bangalore, in Chennai. So I'm very proud to educate my own colleagues so that they don't have access to the quality of care in remote parts of India, but now they have got access to through my center SSOC, where I'm the director. I'm also director of Clinical Global Hospital. They can access to the best treatment the world has. ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಂಪು. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸಂಧಿವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಹಿಪ್ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾಲಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇದರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಈ ಯಾರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ನೋವಿದೆಯೋ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ PRP ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ ರಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ OTಗೆ ಹೋಗಿ, ವಿತೌಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಹೊಸ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿಡೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಮೂವಿ ಥರ, ಇದು ಟ್ರೈಲರು, ಅದು ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ MLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮಂಡಿ ಸವಿಯೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪ ಹೆಸರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು. ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಸಲ್, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್ 60 to 70% ಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಇದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾರಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಧಿವಾಯು ಇದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪುತ್ತೂರು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಲಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದೆ ಗೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೋಸಿಸ್, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಟ್ಟು, ನಾಟಿ ಔಷಧಿ, ಕಾಯಿಂಡಿ ಪಾಪಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ. 95% ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5% ಯಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸರ್ಜರಿಗಳಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಕೀಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಪೈನ್ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ SVFನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಯಾಮ್ OAM ಅಂತ ಬಂದೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 3-dimensional ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು 3-dimensional ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೊದಲ ಥರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 3D ವ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು OAM ಇಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, Dr. Srikanth. First of all, I think I should really appreciate you have chosen our hospital to take up this as your next center in Bangalore, and we very proud and honored to have you with us. जैसा डॉक्टर साहब समझाए, इस वक्त ऐसा ज़माना है कि 4 लोग हम बैठे, समझो एक आदमी को, जैसा डॉक्टर साहब बोले 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दीज जॉइंट प्रॉब्लम्स. तो जैसा हम 4 लोग बैठे हैं, एक आदमी को तो डेफिनेट ये जॉइंट प्रॉब्लम है. एंड क्यों पूछे आबिद भाई, वो कैसा है कि
First of all, because of our habits, we are not walking so much, because we are eating so much, and everybody is obese these days. जैसा ये मोटापन आता है तो entire pressure that is we are putting on our knees now, and straight away jumping to surgery is not the option. पहले कैसा था, दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि I don't want डॉक्टर साहब जो भी है ऑपरेशन करके मुझे सही कर दो. But today you have an option. Without surgery, if we are able to treat you at a lesser cost, that's the best for you. And जैसा डॉक्टर श्रीकांत मुझे बोले कि ये ऑप्शन है, I said this is the best option for a Muslim population, especially for our ladies who are scared to go onto the operation table. तो इंशाल्लाह ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ये हॉस्पिटल में. कितने लोग को फ़ायदा है, एंड ये दुआ करेंगे जो भी ये ट्रीटमेंट लेता है अल्लाह उनको शिफा दे, और हमारे हाथों और डॉक्टर श्रीकांत के हाथ में भी ये शिफा दे कि जो भी हमारी हॉस्पिटल आ रहे उनको शिफा हो गए. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर एस्पायर हॉस्पिटल कोई भी ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, वी आर डूइंग इट एट अ मोस्ट रीजनेबल कॉस्ट. एंड आई ऑल्सो पुट अप अ बोर्ड इन द हॉस्पिटल विच सेज वी विल इंश्योर द बेस्ट कॉस्ट पैकेज in Aspire Hospital. Okay. Thank you very much. My name is Syed Ahmad. I am a retired Saudi Aramco employee. Currently, I am staying in Fraser Town. I attended this camp at the request of Dr. Mohsin. It's really the camp requires an art. They have arranged in a very excellent manner. The staff working under him are very helpful, and they checked my BP, sugar, and bone density. Everything was normal. I have been attending Dr. Mohsin for the last 2 years, but not once in a while I come and check my BP and sugar. All are excellent. मैं रहने वाला हूँ. अच्छा हुआ, बहुत ज़रूरत थी मुसलमान की हमारे आदमी की एक हॉस्पिटल. अल्लाह का फजल, अल्लाह दिया. डॉक्टर मोहसिन खान साहब अच्छे पहले भी वहाँ ये कर रहे हैं, वो मस्जिद इसमें भी हॉस्पिटल में अच्छा नाम कमा गए, अच्छे डॉक्टर हैं. अल्लाह के फजल से इसमें चल रहा है अच्छे से अच्छा. इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा, इंशाल्लाह आइंदा तरक्की होगी इंशाल्लाह. हमारी दुआ है कि काम को भी आ गई हमें, अब काम भी इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे. ठीक है, हमारी बीमारी बी के वास्ते ज़रा पाँव में दर्द है, पाँव में दर्द है, वो दिखा लेंगे. उनको कल बोले थे एडमिट थे ना बच्ची, जब बोले थे उसमें हमें भी साथ में आए आज, इंशाल्लाह करेंगे. Mr. Badr is from Medina. We are so happy that this patient travelled all the way from Medina to come to Bangalore, and that too to Aspire Hospital to take his treatment. Patient presented with urinary infection, and then when we investigated, we found that he had a bladder outlet obstruction. He has a prostate enlargement. He's due for surgery. Now that he's 80 years of age, we were contemplating whether surgery was required. But this person, when I told him that surgery may be required, he said, I don't mind sleeping under the bridge, but I want you, doctor, to do my surgery. Which I'm really glad that he has chosen me among so many people in the world to come to Aspire Hospital to do his surgery. Mr. Badr, if you can say a few words to convey a message. What I can say, I entrust this man, I entrust this hotel and this hospital. So I believe it. What he can do for right will become right. My life under his hand. You have given me because this man honest and 100% I entrust him. Thank you so much. Now that आप इतना मेरे ऊपर भरोसा रखे हैं, that you are telling मेरे life इनके हाथ में है, तो may Allah give me that courage to take care of you and send you back healthy, because my only concern is I entrust 100% by your experience and by your way and everything. Yeah, you are an honest man. Thank you so much. Yeah. His face, Noor. Yeah. Thank you so much. You made my day. Please pray for us. We will pray that you go back to Medina in a very, very healthy condition. And we also pray that next year you come back only to say hello to us and not as a patient. Yeah, that's right. Thank you so much. God bless you. Thank you.